That is known as sorting, arranging the elements in some particular order is known as sorting, right? Either it may be in ascending order or it may be in descending order. That particular arranging process is known as sorting, right? Okay. Then we have different sorting mechanism. Hello, Enda Fatima. Hello. We have different sorting mechanism. One is like according to the complexity we can like n square sorting or n type sorting. Okay, so these are the different sorting mechanisms. Sorting method can be classified into two. One internal sorting, another is external sorting. Okay, then internal sorting is the data to be stored is placed in the main memory, and in external sorting means placing the data in the external memory, that is hard disk, floppy disk, like that. So note on this point, sorting techniques are of classified into two types. One is internal sorting, another is external sorting. Internal sorting means data is stored inside the main memory. In the external sorting, it is placed in the external memory, right? Clearly. Now the internal sorting we can again classify it into two types. One is n square sorting, second one is n log n sorting. This is based on the complexity. Okay, how n square എപ്പോഴാ വരിക? ഒരു ഒന്നിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എപ്പോഴാണ് n square എന്ന് വരിക? പറഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി n square വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു? n square വരുന്നത് എപ്പോഴാ? നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴായിരുന്നു n square എന്ന് പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? Just think once and answer me. When we got the complexity n square. എപ്പോഴാ? Just remember the frequency count concept. In the frequency counting, we have discussed if a for loop is executing n times, its count will be n times. The statement executing inside the for loop will be considered as this will execute n times, right? Similarly, how you got n square complexity for a statement? Akarsh, Sadaf, Sriraj, Taifel, Anurag, Anjita, Sahila, Atul Sebastian. പറയൂ, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് n square എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് n square എന്ന് വരിക? നെസ്റ്റഡ് ഫോർ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. This is the answer I want. For example, there is one for loop. This is executing from I equal to 0, I less than n. Inside this, another for loop for I equal to 0, I less than n. This statement will execute n times, and this statement will be executing n into n plus 1 times, right? That is n square times. In the case of nested for loop, it will execute n square times, right? Okay. When you will get log n times? When this loop incrementation is based on division or multiplication, you will get log n times, right? N log n means there is a for loop, outer for loop that is iterating from 0 to n. Inner for loop is iterating over plus or minus, or I equal to I by 2 എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ incrementation condition ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this will be executing log n times. Okay. So that is the case for n square sorting and n log n sorting. In n square sorting, you will study bubble sort, insertion sort, selection sort.
So what you will get from this n square sorting? In all the sorting statement, isn't it? Inner loop is also executing in M. Then only you will get n square times, right? So in all these four loops, two looping conditions will be there, either for loop or while loop. Clear? Next is n log n. Here also there are two for loop. Outer for loop will be executing n times and inner for loop will be executing n times. Okay, ഇവിടെ inner for loop n, outer for loop n into n square, n into n square, ഇവിടെ n into log n. So examples are merge sort, quick sort and heap sort. Okay, so these are the examples for n log n sorting. So just remember these two concepts, which are the n square sorting, which are the n log n sorting. This will be helpful for you to write the complexities of each algorithm. Okay. Now we will move on to the first sorting method, that is selection sort. So we have discussed it a little bit, right? We have discussed a little concept, right? Okay, so this was the selection sort algorithm. How you will sort is like you will divide the given array into two portions. One is a sorted array, another is unsorted array. Okay, so that is the procedure. So how you will do that? The first step you have to do is like you have to find the minimum element from the given array and swap the minimum element with the first element. Okay, so this was the procedure. See, this is our array 7, 4, 10, 8, 3 and 1. Okay, so here which one is the minimum value? Which one is the minimum value? 1 is the minimum value, isn't it? What you have to do? Swap the minimum value with the first element. Which is the first element? 7. So what I am doing? I am swapping 1 and 7. In the first pass, I'll swap 1 and 7. I'll swap 1 in the position of 7 and I'll place a 7 in the position of 1. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രോസസ് എന്താ വരിക? അപ്പോൾ ഇത് sorted array. This is sorted. I will consider this as sorted, this as unsorted, right? Now what I will do? I'll consider next element. അപ്പോൾ sorted array ഞാൻ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, unsorted arrayയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും, right? Find the minimum element out of this unsorted array. Pass 2 what you're going to do is like, now the array will be like this: 1, 4, 10, 8, 3 and 7. So till 1 it is sorted. Now what element I'm going to consider? I'm going to consider 4, right? First you have to find the minimum element. Which is the minimum element here? Which one is the minimum element present in the unsorted array? This is sorted, this is unsorted. Okay, very good. 3 is the minimum element. What is the next procedure? First step is over. What is the second procedure? Swap minimum element with the first element. So how you will do the swapping? ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ swap ചെയ്യും എന്ന് പറയൂ ഇനി. How you will do the swapping? How you will do the swapping? ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ swap ചെയ്യും? First element ഏതാ? First element is 4. I'll swap 4 and 3. Very good. So I'll place 3 here and I'll place 4 here, right? Rest of the elements will be similar. 10, 8. There is no change in rest of the element. 10, 8, 7. This will continue as such. Now, how many elements becomes in the sorted array? These two elements comes under the sorted array. This will comes under the unsorted array. Okay. Now we will move on to the third pass. Okay. I'll draw in the next page. I'll move on to the next pass, that is pass 3. Inside the pass, what is our 1, 3, 1, 3, 1, 3, 10, 8, 7, 10, 8, 4, 7.
10, 8, 4, 7. 10, 8, 4, 7. Okay. So this is a new array. So till this sorted, till this it is unsorted. Clearly? Okay. Now we'll move on to the third pass. Okay. Pass 3. What is the first step? From the unsorted array, you have to find the minimum element. Which is the minimum element present here in this unsorted array? 4. So which and all elements I'll swap now? Which two elements I'll swap each other? I'll swap 10 and 4. Very good. So what it will come as like 4 will come here, 10 will come in the place of 4, 8 and 7 will be similar. 8, 7. Either where is sorted I till 4. If either last element added, till thus it will become sorted, right? So this is sorted. Till this is unsorted. Okay. So this is the output of pass 3. I'll move on to the pass 4. In the next pass, what are the procedure? Tell me. I have to find the smallest element and which element will be swapped with that. 1, 3, 4. Now I have to do the swapping, right? Which is the smallest element present here? Smallest element is 7, right? 7 I will swap with which element? 8, right? So 7 will be placed here, 8 will be present here, right? Now where I will place the 10, 10 will be placed here. Till 7, this is considered as sorted and this is considered as unsorted. Is that clear after pass 4? Pass 4 very clear ano? Parne? Yes, okay. Now we'll move on to the next pass, that is pass 5. അതായത് this is just an iteration, okay? ഓരോ പാസ്സിൽ അതായത് ആദ്യം മിനിമം എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും, അത് നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്, അടുത്ത പാസ്, റൈറ്റ്? So we can say next iteration. So inside the next iteration, which all elements will be swapped now? 1, 3, 4, 7. Till this is sorted array. There is no change in this. Now smallest element is 8. I'll swap 8 and 10 each other, right? Now I'll swap 8 and 10, right? So till this, it will become sorted and this will become unsorted. Since only one element is there, there is nothing to compare, right? So inside, there is nothing to compare, no? So that means our element will be 1, 3, 4, 7, 8 and 10. See, this is all these are sorted, right? 1, 3, 4, 7, 8, 10. So this is the final array. So how many elements are there in this? എത്ര elements ഉണ്ടായിരുന്നു? 6 elements, right? How many elements? 6 elements, right? So how many passes are there inside this? If there are n elements, there will be എത്ര പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? എത്ര തവണയാണ് iteration ചെയ്തത്? Number of passes are n minus 1. If there are n elements, there will be n minus 1 passes will be present in the array. Is this idea is clear? Is the idea is clear? So what are the procedure you have to do? First you have to take the first you have to find the minimum element from the given array. Then you have to compare the minimum element and the first element. Okay? Is that clear? Is this example is clear? Is the given example is clear? Or should I repeat one more? Do you want me to repeat once more? Okay, now we will move on to the algorithm, okay? So this algorithm you have to study as such. This is important. Always the question will comes like this. Explain the selection sort algorithm with an example.
Always question will be asking in that manner. So you have to study the algorithm thoroughly. First, you should know what is the concept, then you should study the algorithm. Okay. So I'll start explaining the algorithm. Okay. So inside the selection sort, you are passing an array of elements and n. What is the maximum number of elements in the array? Okay. So that is the selection sort procedure. Input is an unsorted array and the number of elements. That is the input. Output is sorted array. So the first step is like you are starting. Start. Second is I is equal to 0. Okay. So I'll take this step. Okay. I'll take this array. I'll take another simple array. Okay. Containing some 4 elements. Then 5, 3, 2. Okay. So this is my array. How the array indexes will be? Array indexes 0, 1, 2 and 3. How many elements are there? What is the number of elements we are passing? N equal to 4. So tell me how many passes will be there inside this? How many passes will be there inside this? 3. Very good. Okay. Okay. So we'll start digging the algorithm. Okay. Initially, I value is considered as 0. Okay. Initially, what is the I value? I'm taking, this is the pass 1. Okay. Pass 1. Okay. Initially, I value 0. I'm checking 0 is less than I, 0 less than n minus 1. What is n minus 1? It is 3, right? N is 4, n minus 1 is 3. 0 less than 3. This condition is true, right? While 0 less than 3, the condition is true, right? So, what it will doing? It is incrementing the j value. Initially, j is declared simply. I am giving the, initializing the value of j is equal to I plus 1. What is the initial value of I? I is 0. J will become 1, right? 0 plus 1 means 1. Okay. Now I am assigning small as I is equal to I, small is equal to I. So the first value will become the smallest value. Okay. അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? I am assigning the small is equal to I. What is I value? What is I value? അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? What is the initial value of I? സീറോ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാഞ്ഞ നിങ്ങള്? സീറോ അല്ലേ വേണ്ടേ? That means I'm considering the first value as the smallest. Okay. This is the smallest value. Now, next. അപ്പോൾ ഞാൻ already പറഞ്ഞു, this selection sort is n square sorting algorithm. There will be 2 looping statements. This is the outer loop. Now you can see there is an inner loop. So inside this while loop, I'm checking while j. What is the j value? What is the value of j now? 1. Right? 1 less than, what is the value of n? N is equal to 4. 1 less than 4 ആണോ? Yes, this condition is true. Isn't it? Yes, the condition is true. So what I am doing next is, inside the E statement, I am just checking A of small is greater than A of j. What is the value of small? Small in the value എത്രയാണെന്ന്? I am comparing A of small is greater than A of j. Tell me the value of small and tell me the value of j. Small is, small in the value 0 അല്ലേ? Small അല്ലേ 0? നോക്ക്, small 0. Small 0 greater than j in the value 1. Okay. ഞാൻ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? A of 0 is greater than A of 1 ആണോ? നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ. A of 0 is 10. What is the value of A of 1? It is 5. 10 greater than 5 ആണോ? ആണോ? 10 greater than 5 ആണോ? The condition is true. Is or no? Condition true ആണോ? Yes, condition is true. So what I have to do? I have to assign, if this condition is true, what I'm doing? I'm assigning small is equal to j. What is the value of j? J is 1 now.
small will become this value become the smallest value. Okay, ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ? In this iteration, I am going to find the smallest element. അതല്ലേ selection sortന്റെ first procedure എന്താ? Find smallest element. Right? Second step എന്താ? Swap first and smallest. Right? Okay. Now, I'm comparing this. Now, 5 will become the smallest value. Right? 5 is considered as the smallest value now. Okay, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ smallest value. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? And if I'm incrementing j value as 1. Okay, so this statement is executed and if now j value will be incrementing by 1. Initially j ന്റെ value എത്രയായിരുന്നു? 1. Now j will be incrementing by 2. Okay, j is incremented by 2. Clear അല്ലേ? Clear അല്ലേ? Again ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും? I'll go back to the same j loop. What is the j value now? J is equal to j less than n ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? What is the j value? J value is 2. What is n value? 4. 2 less than 4. The condition is true. Right? Again I'll compare a of small. What is the small ഇപ്പോൾ value എത്രയാ? What is the current value of small? One. Others, Taifel, Fatima, Chanel, Shonin, Saurav, Siddharth, Ajal, Akash, Akshara, Google, Abram, Anurag, Abhinav. What is the value of small now? Small in the value ഇപ്പം എന്താ ഉള്ളത്? 1. അല്ലേ? I'll substitute a of 1. I'll compare a of 1 is greater than a of j. What is the j value now? 2. I'll compare a of 1 and a of 2. Compare ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? a of 1 എത്രയാ? 5. a of 2 എത്രയാ? 3. 5 greater than 3 ആണോ നോക്കൂ. 5 greater than 3. The condition is true. Right? 5 greater than 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Small will become the current j value. ഇപ്പോൾ j ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? j ന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. Small is equal to 2. Clear ആണോ? Is that clear? Isha, Malavika, Mohazin, Sadaf, Fahad, Sahal, Nirmal, Pranav Madhu, Visrud, Celia. Okay. ഇപ്പോൾ സ്മോളിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയാലോ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്മോളിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? കറണ്ട് സ്മോളിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? ഇത് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ നോക്കൂ. And if j value will be incremented by 1. What will be the j value? J is initially 2. 2 plus 1, 3. J value will become 3 now. Clear ആണോ ഇത്? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? This is pass 2. Okay. Now, next is pass 3. Right? Inside pass 3, അല്ല ഇത് സിംഗിൾ പാസ് തന്നെ. ഇതിൽ പാസ് ഫസ്റ്റ് പാസ്സിലായല്ലോ. ഇനീഷ്യൽ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഓക്കെ, സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആയാലേ ഒരു പാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. j equal to 3. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ എന്താവും? I'll compare j. What is j? j less than n ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. What is j less than n? What is the current value of j? 3. 3 less than 4 ആണോ? Yes, condition is true. ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? I'll compare a of small. What is small value? 2. a of 2 is greater than a of 3 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും.
A of 2 is greater than A of 3 ആണോ? What is the value of A of 2? What is the value of A of 2? What happened to others? No one is answering. Only Akash is saying something. What about others? Okay. A of 2 is 3. What is value of A of 3? 2. 3 greater than 2. A of small greater than A of j. Yes. The condition is true. True ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനിയിപ്പോ സ്മോളിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ? If the condition is true, what you have to do? Check. This condition is true. Small is equal to j value. Now, what will be the current value of small now? ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്മോളിന്റെ വാല്യൂ പറയൂ. ഹലോ, സ്മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ? ജെ. സ്മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്മോൾ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ വരിക? ജെ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് 3. സ്മോൾ വിൽ ബിക്കം ദ 3. യെസ്, ഗുഡ്. സ്മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അഗെയിൻ ജെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഇൻക്രിമെന്റഡ്. ജെ വാല്യൂ എത്രയാവും? ജെ ഇപ്പോൾ 3 ആണ്. ജെ വാല്യൂ വിൽ ബി incremented by 4. J is equal to 4. J is equal to 4. Right? And then I'll compare this. While J, what is 4? 4 less than 4 ആണോ? Condition true ആണോ? J less than check ചെയ്യുന്നത്. Condition true ആണോ? False. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ വൈൽ ലൂപ്പ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും. റൈറ്റ്? എൻഡ് ഓഫ് ഐ. ഐ വിൽ ബി ഇൻക്രിമെന്റഡ് ബൈ ഐ പ്ലസ് 1. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യലി അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0 ആയിരുന്നു. റൈറ്റ്? ഇനീഷ്യലി അതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റഡ് ബൈ 1. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ്. ഫൈൻഡിങ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യും? ഇനി ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും മിനിമം എലമെന്റും. റൈറ്റ്? Isn't it? So I'll swap first element and minimum element. So you will get how you will get the swap. How you will do the swapping? 2 ഇവിടെ വരും, 10 ഇവിടെ വരും. Right? ഇനി same thing will be repeated for I is equal to 1. അപ്പോൾ j ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? j will be I plus 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ j ന്റെ വാല്യൂ 2 ആയിരിക്കും. Clear? So how you will do the rest of the process? How you will do the rest of the process? ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന അറേ ഇതല്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അറേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2, 5, 3 and 10. Now you will do the same process. എവിടെ നോട്ടിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും? ഐന്റെ വാല്യൂ 1 ആവും. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. 0, 1, 2 and 3 അല്ലേ? I will become 1. So I'll compare this with, I will find the smallest element among this. Right? So what you will get? 3 you will get the smallest element. Right? So now what and which and all elements will be swapped? First element of unsorted array and the smallest element. 3, 5, 10. So till this will be sorted. Now you will find the smallest element, 5. 5 and 10. Correct position. 5 will become the sorted array. Only one. Okay. Third pass il ella process complete ആവും. Clear ആണോ? Clear ആണോ?
This concept is clear? Yes or no? Okay. ശരി. Okay. We will see the analysis. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പം നേരത്തെ എഴുതിയ 4 എലമെന്റ്സ് വെച്ചോ, അതായത് 7, 2, 10, 5. ഓക്കെ, ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാസിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും, 7ഉം 2ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, 2 ആണ് സ്മോളസ്റ്റ്. പിന്നെ 2 നോക്കും, 7 നോക്കൂല. പിന്നെ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും? 2ഉം 10ഉം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. 2 ആണ് സ്മോളസ്റ്റ്, അത് കമ്പയർ ചെയ്യും, ഇതെടുക്കില്ല. അടുത്ത് 2ഉം 5ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഒരു കമ്പാരിസൺ, 2 കമ്പാരിസൺ, 3 കമ്പാരിസൺ, റൈറ്റ്? ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. 2ഉം 5ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, 5നെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 10ഉം 7ഉം തമ്മിൽ കമ്പയർ സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എത്ര കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട്? ഒരു കമ്പാരിസൺ, 2 കമ്പാരിസൺ, 3 കമ്പാരിസൺ. ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് 4 ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ 3 കമ്പാരിസൺസ് വരും, റൈറ്റ്? Are you agreeing with that, all of you? If there are 4 elements, there will be n comparisons will be there. So we can say n passes will be there. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, n passes will be there, isn't it? Yes or no? ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഞാനിപ്പം മിനിമം എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു 2. മിനിമം എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ എത്ര കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ? മിനിമം എലമെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം 7 എടുക്കും, 7ഉം 2ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, ഒരു കമ്പാരിസൺ. അതിനുശേഷം 2നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ 2ഉം 10ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ കമ്പാരിസൺ. 2നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അടുത്ത് 2ഉം 5ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? 3 കമ്പാരിസൺ വരുന്നില്ലേ? Yes or no? Yes, okay, 3 കമ്പാരിസൺ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സോർട്ടഡ് ആയി, ഇത്രയും അൺസോർട്ടഡ് ആയി. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് തമ്മിൽ എത്ര കമ്പാരിസൺ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എടുക്കും, 7. എങ്ങനെ മിനിമം എലമെന്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ? നിങ്ങൾ 7ഉം 10ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഏതാ സ്മോളസ്റ്റ്? 7. 10നെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും? 7ഉം 5ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇതിൽ ഏതാ സ്മോളസ്റ്റ്? 7നെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും, 5നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര കമ്പാരിസൺ വന്നു? 1 and 2. ഇതിന്റെ എത്ര കമ്പാരിസൺ വന്നു? പാസ് 1ൽ 3 കമ്പാരിസൺ, പാസ് 2ൽ എത്ര കമ്പാരിസൺ? 2 കമ്പാരിസൺ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി എടുക്കും? 2, 5, 10, 7, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ. ഇതൊന്നോ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരാം? Okay, go to the next step. Next I'll compare, I'll select 10 and I'll compare 7. Which is the smallest? I'll select 7, 10 will be discarded. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇനീഷ്യൽ എലമെന്റ് ഇതും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് 7 ഇവിടെ വരും, 10 ഇവിടെ എഴുതും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതുവരെ സോർട്ടഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ഒറ്റൊരു 10ഉം 7ഉം തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഓക്കെ, പാസ് 3ൽ എത്ര കമ്പാരിസൺ വന്നു? ഒറ്റൊരു കമ്പാരിസൺ. ഇനി ഒറ്റൊരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ. അപ്പോൾ ഫൈനൽ സോർട്ടഡ് അറേ എന്ത് കിട്ടും? 7ഉം 10ഉം കിട്ടും. 3 പാസിൽ കാര്യം തീർന്നല്ലോ. ഇഫ് ദർ ആർ n elements, how many passes? n-1 passes will be there. ആ ഓരോ പാസിലും എത്ര കമ്പാരിസൺ വരും? ആദ്യത്തെ പാസിലാണെങ്കിൽ 3 കമ്പാരിസൺ, നെക്സ്റ്റ് പാസിലാണെങ്കിൽ 2 കമ്പാരിസൺ, തേർഡ് പാസിലാണെങ്കിൽ 1 കമ്പാരിസൺ. അതായത് ഇഫ് ദർ ആർ n elements ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും? ഇപ്പൊ ഇവിടെ 4 എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നത്? എത്ര കമ്പാരിസൺ വന്നത്? 3 + 2 + 1 എന്ന് കിട്ടി, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ n എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? n-ന്റെ വാല്യൂ 4 ആണെങ്കിലേ എത്ര വന്നു? ആദ്യം n-1 + n-2 + n-3 +
എക്സെട്ര, റൈറ്റ്? അങ്ങനല്ലേ വരിക? അങ്ങനെയല്ലേ വരിക ജനറലൈസ്ഡ് കേസിൽ? If there are 4 elements, number of comparison in the first pass will be 3, second pass will be 2, first pass will be 1. So 3 plus 2 plus 1 comparison will be there, right? Total how many comparison? 3 plus 2 plus 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 comparison, right? 6 comparison will be there, right? So in general, how we can say that if there are n elements, if there are totally n elements, the number of comparison will be n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 plus etc. up to 2 plus 1, right? That means this is the general case for n into n minus 1 by 2. ഇതിനെ മാത്സിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക? n into n minus 1 by 2. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? n square minus n by 2 എന്നാ കിട്ടുക. ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ടേം എത്രയാ? n square. So we can say the complexity is big of n square. Clear ആണോ? How you got that? If there are n elements, there will be n minus 1 passes will be there. So in each passes, number of comparison will be n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 like that. So if there are four elements ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാസിൽ എത്ര കമ്പാരിസൺ ചെയ്തു? 3 കമ്പാരിസൺ. രണ്ടാമത്തെ പാസിൽ 2 കമ്പാരിസൺ, 1 കമ്പാരിസൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 plus 2 plus 1, right? That is n minus 1. ഇപ്പൊ n-ന്റെ വാല്യൂ 4 ആണെങ്കിൽ n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 1, right? Minus 3 അല്ലേ വരാ? That is equal to n into n minus 1 by 2 എന്നല്ലേ എഴുതാ? That is equal to big of n square. So this is the time complexity of selection sort. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സെലക്ഷൻ സോർട്ടിനെ n square sorting എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? So its complexity is big of n square. ഇവിടെ എത്ര ഫോർ ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പ് n square times എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, that is inner while loop ഉണ്ട്, that is also executing n times. So n into n, you are getting it as n square. So the total complexity is big of n square. Is that clear? Clear ആണോ? Clear ആണോ? Yes. Okay. Okay. So for the time being, I'll stop here. Rest of the things will continue next class. Okay. അപ്പോൾ ഒരു സോർട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അതാണ് സെലക്ഷൻ സോർട്ട്.